Hi friends, welcome to TeluguTechsteps. Okay, let's see the Spring Boot and create a RESTful web services application. అంటే మనం స్ప్రింగ్ బూట్ని యూస్ చేసుకుని ఏ విధంగా ఒక రెస్ట్ఫుల్ వెబ్ సర్వీసెస్ అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేయాలి, లేకపోతే హౌ వీఆర్ ఇంటరాక్ట్ విత్ ద రెస్ట్ఫుల్ వెబ్ సర్వీసెస్ బై యూజింగ్ స్ప్రింగ్ బూట్ అనేది ఒక అప్లికేషన్ ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. నేను ఈ ఎగ్జాంపుల్ కోసం వచ్చేసి మనం ఏదైతే బేసిక్ ఫస్ట్ స్ప్రింగ్ బూట్ అప్లికేషన్ తీసుకున్నామో హలో వరల్డ్ అప్లికేషన్, ఆ అప్లికేషన్ తీసుకుని దీన్ని రెస్ట్ఫుల్ వెబ్ సర్వీసెస్ కోసం అని చెప్పి ఎక్స్టెండ్ చేస్తున్నాను. అండ్ బిలీవ్ మీ ఇట్స్ వెరీ సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్. మీకు అంతగా కష్టంగా ఏముండదు. ఓకేనా, లెట్స్ గో. ఓకే, వెన్ యూ అబ్జర్వ్ లాస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ అండ్ దిస్ ఎగ్జాంపుల్, మన లాస్ట్ ఎగ్జాంపుల్కి ఈ ఎగ్జాంపుల్కి వచ్చేసిన డిఫరెన్స్ ఏంటంటే, మనకి లాస్ట్ ఎగ్జాంపుల్లో మనం కంట్రోలర్ అనేది యూజ్ చేసుకోము. బట్ ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తామంటే రెస్ట్ కంట్రోలర్ అనే యాంటేషన్ యూజ్ చేసి వీ క్రియేట్ ఎ క్లాస్ అండ్ వీ మేక్ దట్ క్లాస్ ఇస్ ద రెస్ట్ కంట్రోలర్ క్లాస్. ఓకేనండి, ఆ రెస్ట్ కంట్రోలర్ క్లాస్ నుంచి మనం రిమైనింగ్ ప్రాసెస్ ఏదైతే ఉందో అదంతటిని మనం కంటిన్యూ చేస్తాం. సో దిస్ ఈజ్ ద సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్. ఓన్లీ ఒక క్లాస్ మనం క్రియేట్ చేసుకుంటాం. ఆ క్లాస్ ఏంటండి? కంట్రోలర్. ఆ క్లాస్లో మనం @రెస్ట్ కంట్రోలర్ అనే యాంటేషన్ యాడ్ చేస్తాం. ఆ యాంటేషన్ ఏం చేస్తుంది ఏంటి అన్నది ఒకసారి మనం ఎక్లిప్స్లోకి వెళ్ళాక చూద్దాం. ఓకే, లెట్స్ డైరెక్ట్లీ జంప్ ఇన్ టు ద ఎక్లిప్స్. ఓకే, ఇప్పుడు మనం ఒకసారి ఐఎమ్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ ఏ న్యూ కంట్రోలర్ క్లాస్. ఒకసారి ఆ కంట్రోలర్ క్లాస్ ఎలా క్రియేట్ చేస్తున్నా అన్నది ఒకసారి చూద్దాం. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ద ప్యాకేజ్. ఓకేనా, మై ప్యాకేజ్ అండ్ లాస్ట్ ప్రోగ్రాంలో నేను ఏదైతే ప్యాకేజ్ ఇచ్చానో ఆ ప్యాకేజ్లో నేను ఐఎమ్ గోయింగ్ టు రైట్ క్లిక్ ఆన్ మై ప్యాకేజ్, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ ఏ న్యూ క్లాస్. ఓకేనండి, న్యూ క్లాస్ అని చెప్పి క్రియేట్ చేసుకుంటున్నాను. అండ్ వెన్ ఎవర్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ ఏ న్యూ క్లాస్, ది సేమ్ క్లాస్ అంటే నేను ఏదైతే లాస్ట్ క్లాస్ క్రియేట్ చేసుకున్నానో ఆ సేమ్ స్ప్రింగ్ బూట్ అప్లికేషన్లో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ ఏ న్యూ కంట్రోలర్ క్లాస్. ఓకే, హౌ యూఆర్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ ఏ కంట్రోలర్ క్లాస్ అంటే జస్ట్ రైట్ క్లిక్ ఆన్ ద ప్యాకేజ్ అండ్ గోయింగ్ టు క్లిక్ ఆన్ క్లాస్ అండ్ దెన్ ఆఫ్టర్ వీఆర్ గోయింగ్ టు రైట్ ద న్యూ కంట్రోలర్ క్లాస్ నేమ్. అండ్ మై క్లాస్ నేమ్ వచ్చేసి ఆన్లైన్ స్టోర్ కంట్రోలర్ డాట్ జావా. ఓకే, ఆన్లైన్ స్టోర్ కంట్రోలర్ డాట్ జావా అని చెప్పి నేను నా కంట్రోలర్ నేమ్ ఇచ్చుకున్నాను. అండ్ వెన్ ఎవర్ ద క్లాస్ ఈస్ క్రియేటెడ్, ఇప్పుడు మనకి కంట్రోలర్ క్లాస్ క్రియేట్ అయిపోయింది అండ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు బి రైట్ యానోటేషన్. ఓకే అండి, నా కంట్రోలర్ క్లాస్ పైన నేను నా యానోటేషన్ రాసుకుంటాను. దట్ ఈస్ ద @రెస్ట్ కంట్రోలర్. And whenever I come to the last application and this REST controller application, I haven't added any new dependencies or write any new XML configurations. నేను ఎటువంటి న్యూ డిపెండెన్సీస్ కానీ XML కాన్ఫిగరేషన్స్ కానీ ఏమి నేను అప్డేట్ చేయలేదు, లేకపోతే చేంజెస్ ఏం చేయలేదు. ఐ జస్ట్ క్రియేటెడ్ ఓన్లీ వన్ కంట్రోలర్ క్లాస్. దట్ క్లాస్ ఈస్ ఆన్లైన్ స్టోర్ కంట్రోలర్. ఓకేనండి, ఆన్లైన్ స్టోర్ కంట్రోలర్ అనే ఒక క్లాస్ని ఇచ్చుకున్నాను. అండ్ నేను ఇక్కడ చేసింది ఏంటంటే మై రెస్ట్ క్లాస్ ఈజ్ యానోటేటెడ్. ఇక్కడ నా రెస్ట్ క్లాస్ నేను ఏం చేశానంటే జస్ట్ యానోటేటెడ్ విత్ @రెస్ట్ కంట్రోలర్ అని చెప్పి ఒక యానోటేషన్తో యానోటేట్ చేశాను. ఇఫ్ యూ ఆస్క్ మీ, ఒకవేళ ఈ రెస్ట్ కంట్రోలర్ అనే యానోటేషన్ ఏం చేస్తుంది, విచ్ టెల్స్ ద స్ప్రింగ్ బూట్ టు కన్సిడర్ దిస్ క్లాస్ యాజ్ ఎ రెస్ట్ కంట్రోలర్. దీని ఏం చేయమంటుందంటే స్ప్రింగ్ బూట్కి ఈ యొక్క @రెస్ట్ కంట్రోలర్ అనే యానోటేషన్ ఏం చెప్తుందంటే, హే స్ప్రింగ్ బూట్ ప్లీజ్ కన్సిడర్ దిస్ క్లాస్ ఎస్ ఎ రెస్ట్ కంట్రోలర్ క్లాస్. దీన్ని రెస్ట్ కంట్రోలర్ క్లాస్ కింద కన్సిడర్ చేయి అండ్ రిజిస్టర్ @request మ్యాపింగ్ పాత్స్ ఇన్సైడ్ ఇట్ టు రెస్పాండ్ టు ద HTTP రిక్వెస్ట్. అండ్ @request మ్యాపింగ్ పాత్స్ ఉన్నాయి కదా, వాటిని ఈ యొక్క రెస్ట్ కంట్రోలర్లో రిజిస్టర్ చేయి. ఎందుకోసం రిజిస్టర్ చేయాలి? వెన్ ఎవర్ యూ గెట్ ఏ HTTP రిక్వెస్ట్, నీకు ఎప్పుడైతే HTTP రిక్వెస్ట్ వస్తాయో అప్పుడు నువ్వు రెస్పాన్స్ ఇవ్వాలి కదా, అందుకోసం అని చెప్పి రిజిస్టర్ చేయి అని ఈ యొక్క @రెస్ట్ కంట్రోలర్ అనే యానోటేషన్ స్ప్రింగ్ బూట్కి చెప్తుంది అనమాట. Okay, is it clear? Can I once again repeat? Okay, here in this controller class I just added a annotation @rest controller. Okay na, మన యొక్క ఈ కంట్రోలర్ క్లాస్ లో @rest controller ని annotation యాడ్ చేసుకున్నాం. If you ask me, sir please tell me what this annotation actually do, అసలు ఈ annotation మీరు ఎందుకు రాశారు, ఈ annotation ఏం చేస్తుంది అని అడిగితే, my rest controller class is annotated with @rest controller which tells, ఈ annotation spring కి చెప్తుంది, hey spring boot consider this class, ఈ క్లాస్ అంతటిని నువ్వు యాజ్ ఏ రెస్ట్ కంట్రోలర్ క్లాస్ కింద కన్సిడర్ చేయి. ఓకే, ఇట్ ఈస్ కన్సిడర్, స్ప్రింగ్ బూట్ దీన్ని రెస్ట్ కంట్రోలర్ క్లాస్ కింద కన్సిడర్ చేసింది. అండ్ రిజిస్టర్ @request మ్యాపింగ్ పాత్స్ ఇన్సైడ్ ఇట్. ఇప్పుడు నువ్వు అలా కన్సిడర్ చేయడంతో సరిపోదు. ఇక్కడ రెస్ట్ కంట్రోలర్ క్లాస్ కింద కన్సిడర్ చేస్తే ఇక్కడ అయిపోలేదు. ఇంకా చేయవలసిన మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ పని ఏంటంటే, అండ్ రిజిస్టర్. ఏం రిజిస్టర్ చేయాలి? @request మ్యాపింగ్ పాత్స్ ఉన్నాయి చూసారా,
వీటిని ఈ రెస్ట్ కంట్రోలర్ క్లాస్లో రిజిస్టర్ చేయంటుంది. ఎందుకోసం రిజిస్టర్ చేయాలంటే వెన్ ఎవర్ యూ గెట్ ద హెచ్టిటిపి రిక్వెస్ట్ ఫ్రమ్ బ్రౌజర్, మనం బ్రౌజర్లో రిక్వెస్ట్ ఇస్తున్నాం చూసారా, లోకల్ హోస్ట్ కాలన్ 8080/ అని చెప్పి ఏదైతే రిక్వెస్ట్ మ్యాపింగ్ ఉందో, ప్రొడక్ట్ కావచ్చు, లేకపోతే ల్యాప్టాప్ కావచ్చు, లేకపోతే డేట్ అండ్ టైం కావచ్చు, ఇలా ఈ రిక్వెస్ట్ మ్యాపింగ్ నుంచి నీకు పాత్ రిక్వెస్ట్ వచ్చినప్పుడు నువ్వు రెస్పాండ్ అవ్వాలి. కాబట్టి ఆ రిక్వెస్ట్ మ్యాపింగ్ కూడా ఈ యొక్క రెస్ట్ కంట్రోలర్ రెస్ట్ క్లాస్లో నువ్వు రిజిస్టర్ చెయ్యి అని ఈ యొక్క యానిటేషన్ చెప్తుందన్నమాట. దిస్ ఇస్ ద బేసిక్ యానిటేషన్, రెస్ట్ కంట్రోలర్ యానిటేషన్. ఈ యానిటేషన్, ఈ వర్క్, దీని యొక్క పర్పసెస్, దీని యొక్క వర్క్ ఏంటంటే ఇట్ విల్ మేక్ అవర్ క్లాస్ విత్ రెస్ట్ కంట్రోలర్ క్లాస్ అండ్ ఇట్ విల్ మేక్ ద రిజిస్టర్ అట్ ద రేట్ ఆఫ్ రిక్వెస్ట్ మ్యాపింగ్. రిక్వెస్ట్ మ్యాపింగ్ పాత్ని కూడా ఇన్సైడ్ ఇట్ రెస్ట్ క్లాస్లో రిజిస్టర్ చేస్తుంది అండ్ రెస్పాండ్ టు ద హెచ్టిటిపి రిక్వెస్ట్కి రెస్పాన్స్ అవుతుంది. ఓకేనా, దిస్ ఇస్ ద టూ వర్క్స్ వాట్ ఇట్ డిడ్. ఐ హోప్ ఇట్స్ క్లియర్. Here in this class I'm going to create a new method. Okay, నేను ఒక చిన్న మెథడ్ క్రియేట్ చేసుకున్నాను and I'm going to write a request mapping to that method. Okay, let's see what is that method. I am creating just one simple method, that is online store. Okay, public string online store, and I just want to return that method as a MacBook Pro. Okay, ఆ product whenever your request path అంటే మన రిక్వెస్ట్ పాత్ /product అనే రిక్వెస్ట్ ని ఎప్పుడైతే మన అప్లికేషన్ కి సెండ్ చేసిందో అప్పుడు అప్లికేషన్ ఏం చేస్తుందంటే ఇట్ జస్ట్ వెంట్ ఇన్ టు ద కంట్రోలర్ దగ్గరికి వచ్చి ఆ కంట్రోలర్లో రిక్వెస్ట్ పాత్ /product ఏ మెథడ్ ఉందని చెక్ చేసుకుంటుంది అండ్ దట్ మెథడ్ రిటర్న్స్ ద అవుట్పుట్. ఏ మెథడ్ అయితే /product ఉందో ఆ మెథడ్ మనకి అవుట్పుట్ అనేది సెండ్ చేస్తుంది. ఓకేనా, దిస్ ఇస్ ద అప్ టు అప్లికేషన్. ఇక్కడ వరకు క్లియర్గానే ఉంది. బట్ వెన్ ఎవర్ యూ ఆర్ వర్కింగ్ ఇన్ రియల్ టైమ్, మనం రియల్ టైంలో వర్క్ చేసినప్పుడు వీ కెన్ సీ కలెక్షన్స్ ఆర్ యూజ్డ్ ఫ్రీక్వెంట్లీ. మనకి కలెక్షన్స్ మనం చాలా ఫ్రీక్వెంట్గా యూజ్ చేస్తాం. ఎక్కువ హ్యూజ్ డేటా ఉంటుంది కాబట్టి సార్టింగ్ కానీ ఆర్డరింగ్ కానీ, లేకపోతే వెన్ ఆర్ గోయింగ్ టు ఫెచ్ ద డేటా ఫ్రమ్ డేటాబేస్ నుంచి ఫెచ్ చేసుకున్నప్పుడు కానీ రియల్ టైంలో మనకి కలెక్షన్స్ ఎక్కువ యూజ్ అవుతాయి. సో ఈ ఎగ్జాంపుల్లో నేను కలెక్షన్స్ ఏ విధంగా యూజ్ చేయాలనేది చూద్దాం. ఎందుకంటే ఈ జస్ట్ బేసిక్ ఎగ్జాంపుల్ మ్యాక్బుక్ ప్రో అనేది మనం అవుట్పుట్ గెట్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. ఎస్, ఒకసారి మనం ఆ రిక్వెస్ట్ పాత్ ఫస్ట్ మనకి ఈ యొక్క ప్రొడక్ట్ అనేది రిక్వెస్ట్ మ్యాపింగ్లో ఇస్తుంటే వస్తుందా లేదా అవుట్పుట్ చూద్దాం. దాని తర్వాత వీఆర్ గోయింగ్ టు సీ హౌ టు యూజ్ ఎ కలెక్షన్స్ ఇన్ ది స్ప్రింగ్ బూట్ అప్లికేషన్ ఇన్ రియల్ టైమ్. మీకు ఈ క్లాస్ నీట్గా అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను. ఫ్రెండ్స్ మీకు ఈ వీడియో నచ్చితే షేర్ చేయండి. మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కామెంట్లో రాయండి. ప్లీజ్ డోంట్ ఫర్గెట్ టు సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్ అండ్ హ్యాపీ లెర్నింగ్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్.